بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا فاطمة بنت محمد عليها السلام إن لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا صديقة الكبرى يا زهرا يا سيدة نساء العالمين فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيدا عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. When we look at Holy Quran, we see that Allah speaks about the aspect of being kind to humanity altogether, all of humanity. Allah says in Quran, قال الله تعالى في كتاب الكريم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Allah subhanahu wa ta'ala said, we made a covenant with Bani Israel that they shouldn't worship anyone except Allah, and that they should do good to their parents, their relatives, the orphans, the destitute, and that they should speak good words to people, and that they should be steadfast in salat. They should pay the zakat. But soon after they made that covenant, all of them, but only a few, broke that covenant. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'ın şefkati sadece belli bir gruba değil, bütün insanlara karşı derin bir şefkatle dolu, kucaklayıcı ve evrensel bir nitelik taşıdığını görürüz. Ve hani İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, anne babaya, yakınlara, yetimlere ve düşkünlere iyilik edin, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye söz almıştır. Sonra siz pek azınız müstesna, amelen ve kalben yüz çevirenlersiniz. Notice that the verse in the Quran, it says, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Notice that the verse says لِلنَّاسِ, to people. It doesn't say لِلْمُسْلِمِينَ, لِلْمُؤْمِنِينَ, to the believers, for example, but this would have made it exclusively for the people who are Muslims, that we only speak good to Muslim people. But this, when we find it says linnas, for people, this is for general, in the general sense, for all people. This in turn means that caring for other people is in general, indiscriminate. It doesn't matter if they're our own nationality, our own religion, our own faith, our own sect of religion. And we see that Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam, he says, people are of two types. Either they're your brother in faith or they're your equal in humanity. Ayette linnas, insanlara denildiğine ve örneğin lil müminin, inananlara denilmediğine dikkat edelim. Bu da insanlara değer vermenin sadece kendi milliyetimiz, inancımız veya mezhebimiz için değil, genel ve ayrım gözetmeksizin olduğu anlamına gelir. İmam Ali Aleyhisselam, insanlar iki çeşittir.
ya dinde kardeşin ya da yaratılışta eşindir dememiş miydi? So Allah says to be good to people in general. But however, there are some groups of people that we shouldn't befriend. We shouldn't make friends with them. It's mentioned in Quran. Allah says in Surah Mumtahanna, ayat 8 and 9, Allah doesn't forbid you to deal kindly and justly with those who have not fought against you about the religion, or those who have not expelled you from your homes. Allah doesn't love the unjust people. He only forbids you to be friends with those who have fought against you for your religion, expelled you from your homes, or supported others in expelling you. Whoever loves these people, they are unjust. So, obviously, we shouldn't befriend people who are attacking us, who are oppressing us, those who openly wage war against Allah and His Messenger, those who hate the household of the Prophet, those who hate Ahlul Bayt, like Nasibis, Nawasib. However, even though we shouldn't befriend these type of people that fall in these categories, we still have to deal justly with them. We still have to act according to the way that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Ahlul Bayt alayhi salam dealt with their enemies, with fairness and with justice. Ancak dostluk kurmamamız gereken bazı insan grupları vardır. Kur'an'da bu konudan bahsedilir. Allah sizinle din konusunda savaşmayanlara ve de sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik etmenizden ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Mümtehine suresi 8. ayet. Açıkçası bize saldıran ve zulmeden, Allah'a ve onun elçisine karşı açıkça savaş açan ve ayrıca Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinden nefret eden insanlara dost olmamalıyız. Ancak bu kategorilere giren insanlara dost olmamamız gerekse bile onlara karşı yine de adil olmalı ve Yüce Peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin aleyhisselam düşmanlarına nasıl davrandıklarını gördüğümüz şekilde onlara davranmalıyız. One day, Imam Hassan al-Mushriba alayhi salam was riding his horse, and he met a man from Sham. The man started insulting the Imam, and the Imam said nothing until he stopped. Then he looked at him, he smiled. He said, maybe you don't know me, maybe you're a traveler, you mistaken me for somebody else. If you want me to be satisfied with you or happy with you, I will be. And if you ask me for something, I'll give it to you. I would guide you if you need guidance. I will give you food if you are hungry. I will give you clothes if you need clothes. I will give you money if you are poor. I will give you shelter if you have no place to stay, and fulfill all the wishes and desires that you need. It would be better if you came to our house and be our guest until the day that you leave. As the man heard these things, he started crying, the man from Sham. He said, I bear witness that you are the Khalifatullah fil ard, the ruler of Allah on the earth. Allah knows best where to place His message. You and your father, Amir al-Mu'mineen, they were my biggest enemies before. And now you and him are the best creatures of Allah for me. He put down his bags at the Imam's house and he stayed with Imam Hassan until he left that city. And then he became one of the lovers and the believers of Ahlul Bayt alayhimus salam. Bir gün İmam Hasan aleyhisselam atıyla giderken Şamlı bir adamla karşılaştı. Adam imama hakaret etmeye başladı ve imam durana kadar hiçbir şey söylemedi. Sonra ona baktı, gülümsedi ve şöyle dedi. Sanırım sen bir yolcusun ve beni yanlış anladın. Eğer senden razı olmamı istersen olurum. Ve eğer benden bir şey istersen sana veririm. Yol gösterilmeye ihtiyacın varsa sana yol gösteririm. Açsan sana yiyecek veririm. Bakımsızsan sana giyecek veririm. Fakirsen sana para veririm. Kalacak yerin yoksa seni barındırırım ve isteklerini yerine getiririm. Evimize gelsen ve ayrılacağın güne kadar misafirimiz olsan daha iyi olur. Adam bunları duyunca ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Tanıklık ederim ki sen Allah'ın yeryüzündeki halifesisin. Allah mesajını kime vereceğini iyi bilir. Sen ve baban daha önce benim en büyük düşmanımdınız ve şimdi benim için Allah'ın en iyi yaratıklarısınız.
Eşyalarını imamın evine bıraktı ve şehirden ayrılana kadar orada kaldı ve sonra Ehl-i Beyt'in sevenlerinden ve inananlarından biri oldu. There was a very interesting survey or study that they did in Harvard University in America. They asked over 10,000 students from 33 different schools in different regions of the country to rank what's most important to them. One was to care for other people, next was to achieve a high level or rank, and the last one was to be a happy person, to feel good most of the time. They asked the students to think about their peers in school, to think about their parents, how would they rank these values, and they found through this survey or this study of 10,000 young people that the young people, they didn't care about, they didn't prioritize caring for others, nor they saw the people around them prioritizing that either. Most of them want to get a high level or to get money or to be happy, but they don't think about other people around them. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan çok ilginç bir araştırmada ülkenin çeşitli bölgelerindeki 33 farklı okuldan 10.000'den fazla öğrenciye kendileri için en önemli olanı sıralamalar istenmiştir. Başkalarını önemsemek, yüksek düzeyde başarı elde etmek veya mutlu bir insan olmak, çoğu zaman iyi hissetmek. Ayrıca öğrencilerden okuldaki akranlarının ve ebeveynlerinin bu değerleri nasıl sıralayacaklarını hayal etmelerini istemişlerdir. Gençlerin ne başkalarını önemsemeye öncelik verdiklerini ne de çevrelerindeki kilit kişilerin buna öncelik verdiğini gördüklerini tespit etmişlerdir. So the youth were least likely to pick caring for other people as their top priority, and even less likely to pick caring as the top priority of their peers. 22% of this 10,000 students pick caring as their top priority. How low is that? It's so low, 22%. 48% picked achievement and 30% picked being happy. Gençlerin kendi öncelikleri olarak özen göstermeyi seçme olasılıkları en düşüktür ve akranlarının öncelikleri olarak özen göstermeyi seçme olasılıkları daha da düşüktür. Öğrencilerin %22'si en önemli öncelikler olarak önemsemeyi seçerken %48'i başarıyı ve %30'u mutluluğu seçmiştir. When we come to talk about Sayyidah Fatima Zahra alayha salam, and we look at Islamic history, we find an excellent example of someone who showed us what it's like to care for other people in the personality of Fatima Zahra alayha salam. When the Prophet was praying, he was making salat, these kuffar, they threw filth on the back of the Prophet by the pagan of Arabia. You see him making salat, they throw najasa on the Prophet, or this filth, dirty things, you know. Fatima used to console her father, she used to clean him up, she used to take care of the Prophet so much that she was given the title Umma Abiha, which is the mother of her father. İslam tarihine baktığımızda Hazreti Zehra selamullahi aleyhanın kişiliğinde bize şefkatli bir birey olmanın ne demek olduğunu gösteren mükemmel örnekler buluruz. Peygamberimiz namaz kılarken putperestler tarafından üzerine pislik atılırdı. Hazreti Fatıma babasını teselli eder ve onu temizlerdi. Peygambere o kadar çok baktı ki kendisine Ümmü Ebiha, yani babasının annesi ünvanı verildi. On her wedding night, a poor person came to her door begging for some help so that they could eat. So what did she do? Did she push them away like we do when we see homeless people or something? We tell them, you know, I don't have anything, get away when they approach us. No, she took her prized possession that she had, her wedding dress, and she gave it to that person so that they could sell it to buy the necessities that they needed. Fatima Zahra, she cares for other people. I mean, the most prized possession, the wedding dress. Think of a lady. What lady would give away her dress in these days? Düğün gecesi kapısına gelen yoksul bir kişi yemek yiyebilmek için yardım istemiş. Ne yaptı? Eski insanlar bize yaklaştığında yaptığımız gibi onları uzaklaştırdı mı? Hayır. Sahip olduğu en değerli şeyi,
gelinliğini aldı ve ihtiyaç duydukları şeyleri satın alabilmeleri için satabilmeleri amacıyla gelinliğini o kişiye verdi. When she used to pray Salatul Layl, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. When Fatima Zahra alayhi salam used to pray Salatul Layl, she used to pray all the way till the dawn. Her eldest son, Imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam, used to hear her praying for so many different people, even by name. So many people, he asked his mother, he said, do you even pray for yourself? She said something beautiful that we can learn from. She said, Ya bunay, al-jar thumma dar. Oh my son, first the neighbor, then the house. Think about your neighbor first. They don't think about themselves. They are thinking about everybody else before themselves. Geceleri namaz kıldığı zaman sabaha kadar dua ederdi. Büyük oğlu İmam Hasan Aleyhisselam onun o kadar çok insan için dua ettiğini duyardı ki hatta ismen bile ona kendisi için dua edip etmediğini sordu. O da şöyle cevap verdi. Ey oğlum, komşularımız bizden önce gelir. Look at society today. One doesn't think about anybody but themselves. Many people live for years next door to people, they don't speak to them, and they don't know their names even. We have gotten far away from the values of Rasulullah and Ahlul Bayt alayhi salam, and we've chosen to isolate ourselves. And isolation causes us as a community a lot of harm, especially in the West. People in the West, they don't really know the Muslims. They just view them as something foreign. They don't know who Muslims are. And for here in Turkey, I'm sure it's the same. People don't know Shia of Ahlul Bayt. They just see them as something foreign or something Iranian or something like this. But in reality, Shiaism or Tashayyu has no nationality. It's just a term used for those who follow Ahlul Bayt alayhi salam. But people don't know. How will they know if we keep to ourselves? Günümüz toplumuna bakın. Kimse kendinden başka kimseyi düşünmüyor. Birçok insan bırakın adını bilmeyi, konuşmadığı komşusuyla yıllarca yan yana yaşıyor. Hazreti Peygamber ve Ehl-i Beyt'inin değerlerinden çok uzaklaştık ve kendimizi izole etmeyi seçtik. İzolasyon o toplum olarak bize çok zarar veriyor. Batıdaki insanlar Müslümanları gerçekten tanımıyor ve onları sadece yabancı bir şey olarak görüyor. Türkiye'de de durumun aynı olduğundan eminim. İnsanlar Şia'yı gerçekten tanımıyor ve onları yabancı ya da İranlı bir şey olarak görüyorlar. Oysa gerçekte Şii'nin milliyeti yoktur. Daha ziyade peygamberin ailesini takip edenler için kullanılan bir terimdir. When we look at the media or the news, it's demonized Muslims for a long time. It made people fear Muslims. Islamophobia is running rampant in all different countries around the world. In my opinion, the blame for others not having a good opinion of us partly lies on us, on Muslims, because the majority of those people, they didn't choose to integrate. They made their little bubble in their community, stayed within that group. They didn't integrate with other people. We need to show people the true face of our religion, and one of the best things that we can do to help spread the true image of Islam is to be nice to people and to be caring for people and care for their well-being. Medya bizi şeytanlaştırdı ve insanların bizden korkmasını sağladı. İslamofobi bugünlerde dünya çapında yaygınlaşıyor. Bence başkalarının bizim hakkımızda iyi düşünmemesinin suçu kısmen Müslümanlarda. Çünkü çoğunluk entegre olmamayı seçti. İnsanlara dinimizin gerçek yüzünü göstermemiz gerekiyor ve İslam'ın gerçek imajının yayılmasına yardımcı olmak için yapabilecek en iyi şeylerden birisi insanlara iyi davranmak ve onların iyiliğini düşünmektir. Imam Ali alayhi salam, he says, prevail over those who made you their enemies. How? By doing favors to them. This is more successful. You will save yourself from people by having good manners and swallowing anger. Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam says, I didn't find a sweeter thing than swallowing the anger, and in the end, nothing more pleasant in consequence.
İmam Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Size düşmanlık edenlere iyilik ederek onlara galip gelin. Bu daha başarılıdır. Güzel ahlak ve öfke yutmakla kendini insanlardan kurtarmış olursun. Ben öfke yutmaktan daha tatlı bir şey ve sonuçta daha hoş bir şey bulamadım. For example, at one point in time in America, they didn't like Catholic people. It was Christian, Protestant, Catholic. You know, like they have like a Sunni, Shia, Sufi. Christianity have, you know, Protestant, Catholic. So they didn't like the Catholics, but now they're accepted in America. Why? Because what they have done to help other people. They cared for other people. They built hospitals like St. Jude, the famous one. They have shelters for the homeless. They have soup kitchens for the hungry. Let me ask you something. Where are the Imam Sadiq hospitals? Where is the Imam Hussein shelter for the homeless or for those in need? Where is the Zainab shelter for the battered women and abused women? I mean, wouldn't Ahlul Bayt alayhimus salam want us to help and care for other people? These other people are outdoing us in this. We should dedicate some of our time that we have to helping other people. We should encourage our youth to do the same thing. If we start doing this as a whole, we'll have good results. The results will be amazing. By serving and helping people, we'll see the attitudes of people change towards us. And we'll be achieving great rewards with Allah subhanahu wa ta'ala. For example, they see followers of Ahlul Bayt alayhimus salam building charities or helping people. They say those Shia, they're good. They're helping people. They're helping society. People will get a good opinion instead of, oh, they're something strange. They are from Iran or they're something different, you know? Örneğin Amerika'da bir zamanlar insanlar Katolikleri sevmezdi. Ama şimdi kabul görüyorlar. Neden mi? Çünkü başkalarına yardım etmek için ne yaptılar? Başkalarıyla ilgilendiler. St. Jude gibi hastaneler inşa ettiler. Evsizler için barınakları ve açlar için ev evleri var. Size sorayım. İmam Sadık hastaneleri, ihtiyaç sahipleri için İmam Hüseyin sığınma evleri, hırpalanmış ve istismara uğramış kadınlar için Seyyide Zeynep sığınma evleri nerede? Hazreti Muhammed'in ve Ehl-i Beyt başkalarıyla ilgilenmemizi ve onlara yardım etmemizi istemez miydi? Sahip olduğumuz zamanın bir kısmını başkalarına yardım etmeye ayırmalı ve gençlerimizi de aynı şeyi yapmaya teşvik etmeliyiz. Bunu bir bütün olarak yapmaya başlarsak sonuçlar inanılmaz olacaktır. İnsanlara hizmet ederek ve yardım ederek insanların bize karşı tutumlarının değiştiğini göreceğiz ve Allah katında büyük sevap kazanacağız. In 2018, I get my amama from Ayatollah Mudarrisi in Marja in Karbala. I asked him some question, what's some good advice for doing tabligh, giving da'wah or teaching other people about Islam? So what's the best method for doing this? So the Sayyid, he told me some advice. It's very useful for all of us. He said, make pure intention in every action that you do in order to please Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will help you. Don't attract people with money or power, but instead with akhlaq, with our morals and ilm, our knowledge. He said, people don't see your knowledge. They don't see your ilm. They only see your akhlaq. They see your morality. He said, akhlaq is like a beautiful apple, which is attractive to those people who see it. Once people go towards that apple, they go towards you due to your akhlaq. It's as if they took that apple and they bit into it, and then it opens up and it gives them a chance to see what is inside. Like for us, it is a chance to see the knowledge and to guide them. However, if the outer appearance of the apple is rotten, no one will ever want to approach that apple and take that apple to see what's inside. You see a rotten apple in the market, a bazaar, you say, no, I don't want anything. I don't want to touch it. And he said, always behave with people in a good and forgiving way, no matter who they are. Whether they are Jews, whether they are Christians, whether they are Muslims, whether they are non-Muslim, or even if they are criminals. Because they can always ask for forgiveness. They can always do istighfar. They can do tawbah. And like the example of Hur bin Yazid al-Riyahi, companion of Imam Hussein alayhi salam.
2018 yılında merci taklit Ayetullah Seyyid Taqi el-Muderrisi kendisine tebliğ için en iyi yöntemleri sorduğunda bana bazı tavsiyelerde bulundu. Seyyid şöyle dedi: yaptığın her eylemin Allah'ı hoşnut etmek için olduğuna ve Allah'ın sana yardım edeceğine dair saf niyetler besle. İnsanları para ya da güçle değil, ahlak ve ilimle kendine çek. İnsanlar sizin bilginizi görmezler, sadece ahlakınızı görürler. Ahlak, görenlere çekici gelen güzel bir elma gibidir. Ahlakınızdan dolayı insanlar size yaklaştığında sanki elmayı alıp ısırmışlar gibi olurlar ve böylece onlara ilminizi gösterme ve onlara rehberlik etme şansı doğar. Ancak elmanın dış görünüşü çürükse insanlar içinde ne olduğunu görmek için asla ona yaklaşmayacaktır. Kim olursa olsun insanlara daima iyi ve bağışlayıcı bir şekilde davranın. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar, gayrimüslimler ve hatta suçlular. Çünkü İmam Hüseyin'in yareni olan Hür örneğinde olduğu gibi her zaman Allah'tan af dileyebilirler. Some ways we could be nice, kind, caring towards other people. Firstly, we can be nice and pleasant to people when we meet them, be in a good mood. We can be social with other people. We can smile. Smile is sadaqah, is in the narration, to smile at someone else. We can get to know our neighbors, our co-workers. We can help our neighbors carry things from their car, for example. They see them with heavy bag. We need to carry it. We can help carry it for them. We can get involved local charities that give back to the community. We can establish charitable organizations ourselves if we see that there is a need for those in society. İnsanlara karşı daha nazik ve sevecen olmanın bazı yolları şunlardır. 1. İnsanlarla karşılaştığımızda onlara karşı nazik ve hoş davranmak. 2. Sosyal olun. 3. Gülümseyin. 4. Komşularımız ve iş arkadaşlarınızı tanıyın. 5. Örneğin komşularınızın akrabalarından eşya taşımalara yardımcı olun. 6. Toplumlarımıza geri dönüş sağlayan yerel hayır kurumlarına dahil olun. 7. İhtiyaç olduğunu gördüğünüz hayır kurumları kurun. We have to ask ourselves, where did this noble lady, Sayyidah Fatima Zahra alayha salam, learn these noble traits? Where did she get these traits from? Wasn't her father sent as mercy to the worlds? Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Did we not send you except as a mercy to mankind, to the worlds? He was so merciful that he didn't even want to disturb a cat while it was sleeping on his robe, on this arm of, he didn't want to bother the cat. So instead of bothering that cat, we would say, get away. He undid the seam of his sleeve and took it off and let the cat keep sleeping on his robe, because he didn't want to wake a sleeping cat. If people only knew how merciful Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was and how merciful Ahlul Bayt was, I believe if they know how merciful that they were, then everyone would be lining up to embrace this religion and to follow this religion. They would be lining up at the door to all of the masajid and Imam Barga, Husayniyya, all of these things. Kendimize soralım. Bu olağanüstü hanımefendi Seyyide Fatıma bu asil özellikleri nereden öğrendi? Alemlere rahmet olarak gönderilen babasından. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni insanlara rahmet olmandan başka bir şey için göndermedik. Enbiya suresi 107. ayet. O kadar merhametliydi ki cübbesinin üzerinde uyuyan bir kediyi bile rahatsız etmek istemedi. Ve uyuyan bir kediyi uyandırmamak için yerinden hareket etmek istediğinde kendi kolunu kesmeyi tercih etti. Eğer insanlar Hazreti Muhammed'in ve Ehl-i Beyt'in insanlığa karşı ne kadar merhametli olduğunu bilselerdi, herkes bu güzel dini kucaklamak için sıraya girerdi. One day a lady came to Fatima Zahra alayhi salam and she said, I have a week-old mother and she doesn't know the answers to a few problems that she has about her salat. So she sent me to ask you about those problems. So Fatima Zahra alayhi salam answered the questions. The number of the questions reached to 10. And Fatima replied to all of them.
Then the woman, she got ashamed. She felt maybe I'm bothering, Sayyida Zahra too much with too many questions. So she said, Ya binta Rasulullah, I don't want to put you in any more inconvenience with these questions. So Fatima said, ask me what you don't know. Have you ever seen a person who is hired to carry a heavy thing to the roof for amount of 1,000 dinar and he is tired? For example, someone tells you here to take this chair outside, I give you 1,000 dirham every time you take the chair outside. Will you be tired? You'll be running in and out to take this chair outside. So she said, no one is going to be tired by that. So Fatima said, I've been hired by Allah subhanahu wa ta'ala to get a wage which if the space between the heavens and the earth were filled with pearls, it still would be more than that for each one of those questions that I answer for you. So I deserve that I should not feel tired in answering these questions. Subhanallah. Bir gün bir kadın Hazreti Fatıma'ya geldi ve benim zayıf ve yaşlı bir annem var. Dualarıyla ilgili birkaç sorunun cevabını bilmiyor. Bu konuda soru sormak için beni sana gönderdi. Hazreti Fatıma ona cevap verdi ve kadının sorularının sayısı ona ulaştı. Ve Hazreti Fatıma hepsine cevap verdi. Sonra kadın soruların çokluğundan dolayı utandı ve şöyle dedi. Ey peygamberin kızı, seni bundan daha fazla sıkıntıya sokmak istemem. Hazreti Fatıma, bana bilmediğin şeyleri sor. Seni hiç 1000 dinara eşit bir meblağ karşılığında ağır bir şeyi damın tepesine taşımak için tutulan ve yorulan birini gördün mü? O da hayır dedi. Hazreti Fatıma şöyle buyurdu. Ben Allah tarafından öyle bir ücretle kiralandım ki gökler ve yer arasındaki boşluk incilerle dolu olsa size cevap verdiğim her bir soru için yine de bundan daha fazla olurdu. Bu nedenle kendimi yorgun ve bitkin hissetmemeyi hak ediyorum. We see that this trait of kindness was also characteristics that the Imams alayhimussalam from her descendants also possessed. A major part of the life of Imam Hassan al-Askari alayhi salam was either passed in prison or under house arrest. So the spies of the Abbasid Caliph Mu'tamid, they always kept the Imam under strict surveillance, always watching him. One day, one of his Shia, they sent him a gift of these pomegranates. The fruits were placed before the Imam, and the Caliph's guard, and the prison guard, was looking at them like he wanted them, but he didn't say anything. The Imam, he gave him one pomegranate. Then the guard took it, but he didn't eat it. So the Imam asked him, what's the reason that you took this pomegranate, but you didn't eat it? He was the father of 5 children, and he would never eat anything without giving something to them also. And he was trying to figure out, how can I split this one pomegranate between all of those 5 children? Bu nezaket özelliğinin onun soyundan gelen imamların da sahip olduğu bir özellik olduğunu görüyoruz. İmam Hasan Askeri'nin hayatının büyük bir kısmı ya hapishanede ya da ev hapsinde geçmiştir. Abbasi halifesi Mutemid lanetullah'ın casusları imamı her zaman sıkı bir gözetim altında tutuyorlardı. Bir gün bir Şii ona birkaç nar hediye gönderdi. Meyveler imamın önüne kondu ve halifenin muhafızı açgözlülükle ona bakıyordu. İmam ona bir nar verdi. Muhafız onu aldı ama yemedi. İmam ona sebebini sorduğunda 5 çocuk babası olduğunu ve onlara da vermeden asla bir şey yemediğini ve bir narı hepsine nasıl dağıtacağını düşündüğünü söyledi. So what did the Imam do? He did what his grandmother, Fatima Zahra alayhi salam, would have done. He gave him all of those pomegranates. He said, Yabna Rasulullah, I don't need all of these. The prison guards, I don't need all of these pomegranates. Keep some for yourself. The Imam said, it is better for the children to eat them than me. Remember, al-jar thumma dar. First the neighbor, then the house. Witnessing the affection of the Imam to the guard, he became a close follower of the Imam, and he always remained in the Imam's service. When Mu'tamid, he heard about this, he summoned the guard and he punished this guard severely. He said, the guard said, even if you put me to death, his love cannot leave my heart. And this reply, it made Mu'tamid so mad that he sentenced the prison guard to life in prison.
İmam ona bütün narları verdi. Dedi ki, Allah'ın elçisinin oğlu, onların hepsine ihtiyacım yok. Birazını kendine sakla. İmam şöyle buyurdu. Onları çocukların yemesi benden daha iyidir. İmamın bu sevgisine şahit olan muhafız, imama öylesine ateşli bir şekilde bağlandı ki, her zaman imamın hizmetinde kaldı. Mutemit bunu duyunca muhafızı çağırdı ve onu ağır bir şekilde cezalandırdı. Beni öldürsem bile onun sevgisi kalbinden çıkmayacak dedi. Bu cevap Mutemit'i daha da kızdırdı ve adamı ömür boyu hapse mahkum etti. When Imam Hassan al-Askari alayhi salam gave away those pomegranates to that prison guard, I wonder if he was recalling the time when his grandmother, Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam, gave away her iftar those 3 nights in a row to those who needed it when they came knocking at the door of Ali Muhammad alayhi salam. We see how Fatima Zahra followed in the footsteps of her father Rasulullah and cared for others. So we need to make sure that we care for Fatima Zahra alayhi salam by learning about her life and show our love for Sayyidah Fatima Zahra by following her example to the best of our abilities. İmam Hasan Askeri aleyhisselam bu narları gardiyana verirken acaba büyük annesi Seyyide Zehra'nın Hz. Muhammed'in evinin kapısını çaldıklarında ihtiyacı olanlara 3 gece üst üste verdiği iftarı mı hatırlıyordu? Hz. Zehra'nın babası Allah Resulü'nün izinden nasıl gittiğini ve başkalarına nasıl değer verdiğini görüyoruz. O halde Hz. Zehra'nın hayatından ders alarak ona değer verdiğimizden emin olalım ve Seyyide Fatima Zahra selamullahi aleyha'ya olan sevgimizi elimizden geldiğince onu örnek alarak gösterelim. Fatima Zahra was so generous and kind to the community of her grandfather. But how did they treat Fatima Zahra after the death of Rasulullah? When Rasulullah sallallahu alaihi wa passed away due to his illness, what did they do? They left him unburied while they fought for the power to rule. They snuck away to Saqifa to settle this matter, while the true successor of Rasulullah was already appointed. Didn't they remember when the Prophet said, Man kuntu mawla fahada aliyan mawla? The true inheritors of Rasulullah were busy with the janazah of Rasulullah alongside Angel Jibreel. Instead of coming to Fatima's house to offer condolences, we normally offer condolences to those who pass away. We come and bring them food. We ask them if they are okay. Instead of coming to Fatima's house, they surrounded her house with an angry mob. They beat on her door for her to come out, and they demanded for her husband to surrender to them. They said that if they didn't come out, that they would burn her house to the ground. Ya Zahra. Her house was next to the mosque of Rasulullah. It was connected to Masjid Nabawi. She cried out to these people, but Hassan and Hussein are inside the house. They're the leaders of the youth of paradise, the beloved of Rasulullah. The reply to her was that they didn't care who was in the house. They would burn the house with Hassan and Hussein and Zainab inside the house. Ya Allah. Ahlul Bayt were madloom. They were oppressed. They pushed on the door of Fatima Zahra. They kept pushing on the door. They smashed Sayyidah Zahra behind the door, crushing her. Ya Zahra, she cried out, but they kept pushing the door until a nail pierced her stomach, causing the baby inside her womb to die. They killed the unborn grandson of Rasulullah named Muhsin. They crushed the ribs of Zahra. This is how they repaid Zahra. When they saw the daughter of Rasulullah lying on the ground, they didn't leave it at that and leave her alone. These people, they slapped Zahra in the face. They left a bruise on the face of the daughter of Rasulullah. This is how they repaid Ahlul Bayt.
The house where the angels used to come and visit, where the revelation would come down. The house, even Malakul Maut, the angel of death, showed the courtesy to knock on the door of Rasulullah and ask for permission to come in the house. But these people had nothing from Islam but the name. They were greedy people. They wanted to steal the government of Rasulullah. The loss of Rasulullah was the greatest musibah to afflict mankind. Fatima Zahra threw herself on the body of her father, pouring her heart out. She said, "Oh Father, Ya Rahmatal Alameen, now the revelation has stopped coming. Now Jibreel has stopped coming to us. Ya Allah, let my soul join the Prophet's soul. Have mercy on me by letting me see his face. Don't prevent me from his reward and his shafa." Fidda, the servant of Zahra, she narrates after the Prophet was killed, Sayyidah Fatima Zahra continuously cried, and on the 8th day she came out and she said, "Oh Father, Ya Mustafa, Ya Muhammad, Ya Abul Qasim, who is there after you for the Qibla in the place of Salat? Who is there for your grief-stricken daughter?" She stumbled toward the grave of Rasulullah. She said, "My strength has left me. The enemy rejoices seeing me like this. Oh Father, I am left in grief all alone. I am disoriented from losing you. My support has been cut off. My life has become nothing without you. Oh Father, the world has been cut off from the nur with the loss of you, and it has lost its shine. Its beauty and grace were because of you, and now its days have become like the darkest of the nights. Oh Father, I will continue living sorrowful until I meet you. After you, oh Father, we lived as oppressed ones. Your passing has caused us great sorrow and many trials. The angels have cried for you. Oh Father, it's as if the orbits have stopped moving. Oh Father, how great has become the darkness of the place that you used to sit. Other people are sitting in your place. Ya Allah, we'll be sorrowful until the day that we meet. Fatima Zahra had trouble breathing. It is said that if it was as if her soul was about to leave her body due to the pain of separation. She also had the pain of the broken ribs. She would weep day and night, and the people of Medina could not even sleep or to hear the cries from the house of Fatima. Wa wayla wa musibata. Fatima Zahra died from her injuries and from her grief caused by these so-called Muslims. She was buried, but how was she buried? Fatima Zahra was buried in the middle of the night with only her family and a few loyal supporters of Ahlul Bayt. Till today, her grave is unknown to us, and this shows the oppression against Fatima Zahra. Sallallahu alayka ya Rasulallah. Sallallahu alayka wa ala ahl baytika al-madhlumin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fatıma dedesinin toplumuna karşı çok cömert ve nazikti. Ama dedesinin ölümünden sonra ona nasıl davrandılar? Hazreti Peygamber'in hastalığı nedeniyle vefat ettiğinde toplum ne yaptı? Yönetme gücü için savaşırken onu gömülmeden bıraktılar. Gerçek halef çoktan atanmışken bu meseleyi halletmek için gizlice Sakife'ye gittiler. Peygamberin ne zaman söylediğini hatırlamadılar mı? Men kuntu mevla fehâzâ aliyyun mevla. Mesajın gerçek mirasçıları Melek Cibril'in yanında kutsal peygamberin cenaze törenleriyle meşguldü. Başsağlığı dilemek için Hazreti Fatıma'nın evine gelmek yerine öfkeli bir kalabalıkla evini kuşattılar. Dışarı çıkması için kapısına vurdular ve kocasının kendilerine teslim olmasını istediler. Eğer dışarı çıkmazlarsa evini yakacaklarını söylediler. Evi Resulullah'ın camisinin bitişindeydi. Hazreti Zehra haykırdı.
Ama Hasan ve Hüseyin içeride. Onlar cennet gençlerin önderleri, Resulullah'ın sevgilileri. Ona verilen cevap umursamadıkları ve içeride onlarla birlikte yakacaklarıydı. Ehl-i Beyt ezilmişti. Kapıyı iterek Hazreti Zehra'yı kapının arkasında ezdiler. Hazreti Zehra feryat etti ama kapıyı itmeye devam ettiler. Ta ki bir çivi karnına saplanıp karnındaki bebeğin ölmesi neden ona kadar. Peygamberin henüz doğmamış Muhsin adındaki torunu öldürdüler. Kaburgalarını ezdiler ve kırdılar. Peygamberin kızını yerde yatarken gördüklerinde yüzünde bir çürük bırakarak ona tokat attılar. Nübüvvet hanesine böyle bir karşılık verdiler. Meleklerin ziyaret ettiği ev, ölüm meleği bile peygamberin canını almak için izin istemek üzere kapıyı çaldı. Ama bu insanların isimden başka bir şeyleri yoktu. Onlar peygamberin hükümetini çalmak için bekleyen açgözlü insanlardı. Allah'ın elçisinin kaybı insanlığın başına gelen en büyük felaketti. Hazreti Fatıma kendini babasının cesedinin üzerine atarak içini döktü. Şöyle dedi: "Ey baba, dünyaya merhamet et. Artık vahiy kesildi. Artık Cibril bize gelmeyi bıraktı. Allah'ın ruhumu peygamberin ruhuyla birleştir. Yüzünü görmemi sağlayarak bana merhamet et ve beni onun sevabından ve şefaatinden alıkoyma." Hazreti Zehra'nın hizmetçisi Fize, peygamber şehit edildikten sonra Seyyide Fatıma'nın günlerce sürekli aradığını ve 8. günde dışarı çıkıp "Ey baba, ey seçilmiş olan, ey Muhammed, ey Ebel Kasım, senden sonra kıble ve namaz yeri için kim var? Kederli kızın için kim var?" Babasının mezarına doğru sendeledi ve şöyle dedi: "Gücüm tükendi. Düşman beni bu halde görünce seviniyor. Ey baba, seni kaybetmekten dolayı keder içinde yapayalnız ve şaşkın kaldım. Desteğim kesildi ve hayatım sensiz iç karartıcı hale geldi. Ey baba, dünya senin kaybınla ışıktan koptu ve parlaklığını kaybetti. Güzelliği ve zarafeti senin sayesindeydi ve şimdi günleri en karanlık geceler gibi oldu. Ey baba, sana kavuşana kadar kederli yaşamaya devam edeceğim. Senden sonra ey baba, biz bastırılmışlar olarak yaşıyoruz. Vefatınız büyük üzüntülere ve birçok imtihana neden oldu. Melekler senin için ağladılar ey baba. Sanki yörüngeler hareket etmeyi bıraktı ey baba. Eskiden oturduğun yerin karanlığı ne kadar büyük oldu. Buluşacağımız güne kadar kederli olacağız." Hazreti Zehra'nın nefes almakta zorlandığı ve ayrılık acısı nedeniyle ruhunun bedeni terk etmek üzere olduğu söylenir. Gece gündüz ağlardı ve Medine halkı Hazreti Zehra'nın evinden gelen ağlama seslerini duymaktan uyuyamazdı bile. Hazreti Fatıma yaralarından ve sözden Müslümanların neden olduğu kederinden öldü. Gömüldü ama nasıl gömüldü? Gece yarısı sadece ailesi ve Ehl-i Beyt'in birkaç sadık destekçisiyle birlikte gömüldü. Bugüne kadar mezarı bilinmiyor ve bu da zulmü gösteriyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ya Zehra. रोती रही खड़ी ज़हरा हर दरबार में, रोती रही खड़ी ज़हरा हर दरबार में, रोती रही खड़ी ज़हरा हर दरबार में। सनत के टुकड़े हवा में उड़
اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا، بتا وہ کون سی، بتا وہ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں۔ حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھوٹے لائے، رولا کے بی کو ظالم نہ ذرا نہ شرمائے، بھولا نہ پائے گی، بھولا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں۔ یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا، اسے ستاؤ نا، اسے ستاؤ نا، دکھیاری ہے بڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں۔ سیاہ بال جو ماں کے سفید تر دیکھیں، توقیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے، گئی تھی اس طرح، گئی تھی اس طرح، گھر آئے تھکی تھکی زہرا بھر دربار میں روتی ہے